Существует способ, когда вместо зазубных колоколов мы играем трель на двух самых малых средних колоколах. There is a second way in which we can play the upper, instead of the upper bells, the middle row of bells in the quaver, Берем semi-quaver style. эти колокола, продеваем руку следующим образом. We insinuate our hands between the first two ropes Тросы были под натяжением. to make sure the strings are stretched. Обратную связь от колокола. Make sure you feel the bells. И удар вниз. Маленький колокол. By pulling down, the smaller bell is Удар вверх. activated. Второй колокол. Up, second bell. Также 16 и 8 доли могут быть использованы. The 16th and the 8th interchangeably. А левая рука играет на остальных колоколах. Left hand operates the rest of the bells.